Hast du dich jemals gefragt, where manch Menschen scheinbar Mihilos Erfolg ansehen, wenn du trotz harter Arbeit immer wieder gegen ein und sichtbar wandrennst? Vielleicht liegt es nicht an deinem Umfeld, nicht an deinem Talent, und nicht daran, dass du es nicht verdienst. Vielleicht liegt es an einer Überzeugung, die tief in deinem Unterbewusstsein vergraben ist. Von der du nicht einmal weißt, dass es existiert. Diese Überzeugung flüstert dir jeden Tag zu. Du bist nicht gut. Genug, Erfolg ist veränderbar. Das klappt sowieso nicht. Und je mehr du versuchst, desto fester hält es dich zurück, unsichtbar, still, aber mächtig. Gut wirst du lernen, why du diese einschränkenden Überzeugungen erkennst und auflöst, damit du dich endlich frei bügen kannst. In Richtung deiner wahren Grage, bever wir ein Torchen, ein kleiner, aber entscheidender Schritt, wenn du mehr Videos willst, die nicht nur den Denken, sondern dein ganzes Leben transformieren, dann klick jetzt auf Abonnieren. Lass ein Like da, wenn du spürst, dass es an der Zeit ist, dein Volkspotenzial zu entfesseln, und schreib mir in die Kommentare, was ist deine Überzeugung, die du loslassen willst. So hilfst du nicht nur dir selbst, sondern auch anderen, sich mit diesem Thema zu verbinden, und du gibst mir die Energie, noch mehr kraftvoll Inhalt für dich zu erschaffen. Einschränkende Überzeugungen, auf Englisch oft limiting beliefs genannt, sind tief verankerte Gedankenmuster, die wir aber uns selbst, andere und die Welt glauben. Sie entstehen meist in der Kindheit oder durch prägende Erlebnisse. Oft unbewusst, durch ihr Wirken ist messerscharf. Sie entscheiden darüber, wie viel wir uns zutrauen, welch Ziel wir für erreichbar halten, und ob wir uns überhaupt erlauben, glücklich zu sein. Stell dir vor, dein Verstand ist wie ein Garten. Alles, was du denkst, ist einsam. Wenn du jahrelang nur Gedanken pflanzt wie, ich bin nicht gut genug, ich darf keine Fehler machen, oder reich Menschen sind egoistisch, dann wachsen daraus keine Rosen, sondern Dornen. Diese Überzeugungen halten dich klein, sabotieren deine Entscheidungen und verhindern Wachstum, noch bevor du den ersten Schritt machst. Typisch einschränkende Überzeugungen klingen harmlos, aber sie haben gewaltige Auswirkungen. Zum Beispiel, ich bin nicht secretive, vielleicht hat dir das mal ein Lehrer gesagt. Oder, ich bin nicht gut mit Geld, weil deine Eltern ständig gestritten haben, wenn es Finanzen ging. Diese Aussagen sind nicht die Wahrheit, aber du hast sie zu deiner Wahrheit gemacht. Viele Menschen glauben, dass ihr Realität fest ist. Dabei ist sie nur ein Spiegel ihrer inneren Überzeugungen. Wenn du denkst, du bist wertlos, wirst du dich so verhalten. Wenn du denkst, du kannst es nicht, wirst du es nie versuchen. Die Überzeugung erschafft das Verhalten. Das Verhalten erschafft das Ergebnis. Und das Ergebnis bestätigt die Überzeugung. Ein Teufelskreis. Deshalb bist du. Erst Schritt zur Veränderung immer. Das unsichtbar sichtbar machen. Nur wenn du erkennst, was dich blockiert, kannst du dich davon befreien. Und genau das machen wir jetzt, Schritt für Schritt. Einschränkende Überzeugungen entstehen selten über Nacht. Sie sind das Ergebnis vieler kleiner Erfahrungen, Wort, Blick und Emotionen. Besonders in unserer Kindheit sind wir wie ein Schwarm, offen, verletzlich und formbar. Ein einziges Abertendes wird von einem Elternteil, Lehrer oder anderen. Autritsperson kann Tiefspuren hinterlassen. Es ist nicht die Situation selbst, sondern die Bedeutung, die wir ergeben. Ein Kind, das ständig hört, sei nicht so laut, kann die Überzeugung entwickeln. Meine Meinung zählt nicht, wird es oft für Fälle bestraft. Denkt es vielleicht später. Ich darf keine Risiken eingehen. Und wenn Eltern mit Geld geben fan und ständig sagen, das können wir uns nichts leisten, entsteht ein Boost, Geld ist Mangel. Dies Sitz beginnt sie ziehen, wie in ihr Betriebssystem, das im Hintergrund aussteuert.
Auch wieder holte Erfahrungen pegen unsere Überzeugungen. Wir sich oft abgelehnt fühlt, glorturgid one. Ich bin nicht liebenswert, worin dich schon nicht mithalten kommt, sag sich. Ich bin dumm. Dies Gedanken werden mit jeder Wiederholung stärker, wie fad. Denn man immer wieder betritt, bis es Autobahn wird. Das Vorteil. Unser Gehirn liebt Wiederholung und Bestätigung. Es filtert Informationen so, dass unsere beste Händen Überzeugungen bestätigt werden. Glaubst du, dass du nie genig bist, wirst du überall Hinweis darauf finden und die positiven Signale ignorieren. Das nennt man den Bestätigungsfall. Darum ist es so wichtig, dir sprung diese Gedanken zu erkennen. Nicht schuldig zu suchen, sondern Verantwortung zu benehmen. Du bist nicht schuld an deinen alten Überzeugungen, aber du bist verantwortlich dafür, ob du sie weiterträgst. Die meisten unserer Glaubenssitz sind uns gar nicht bewusst. Sie wirken im Hintergrund, wie ein unsichtbares Betriebssystem. Doch es gibt Wege, sie ans Licht zu holen. Der erste Schritt ist Beobachtung. Achte im Alltag darauf, wie du über dich, andere und die Welt denkst. Was denkst du spontan, wenn etwas schief geht? Wenn dir ein Kompliment gemacht wird, wenn du vor einer großen Chance stehst? Schreib den typischen Gedanken auf, besonders in schwierigen oder emotionalen Momenten. Du wirst Muster erkennen, immer, wenn ein Satz in deinem Kopf beginnt mit ich bin ... Ich kann ein ICHT ... Double Quotes. Ich darf ein ICHT ... oder das ist halt, so ... Lernt es sich zu schauen. Das sind oft Hinweise auf die verankerte Überzeugungen. Frag dich, woher kommt dieser Gedanke? Wer hat mir das beigebracht? Und vor allem, der First das wirklich war? Oder nur ein alter Geschichte, die ich mir immer wieder erzähle? Dies Fragen sind wie Taschenlampen, mit denen du den in ihr Haus durchleuchten kannst. Ein weiterer Hinweis auf die Grenzen sind die Grenzen. Als, was du dir nicht zutraust, was du dir verbietest oder wo du dich immer wieder sabotierst, ist ein Spiegel deiner inneren Glaubenswelt. Wenn du denkst, du bist zu alt, zu jung, zu unerfahren, zu normal, ist das kein Fakt, sondern eine Überzeugung. Sobald du sie benennen kannst, verlieren sie in Macht. Denn was du sehen kannst du wenden. Bewusstsein ist der erste Schlüssel zur inneren Freiheit. Die gute Nachricht, kein Glaubenssitz ist in Stein Gemei Guilt, du hast ihn gelernt, und du kannst ihn verlernen. Der erste Schritt ist, die alte Überzeugung bewusst zu hinterfragen. Stell dir vor, du sitzt einem inneren Kritiker gegenüber. Für dir in heraus, frag, ist das wirklich immer so? Gibt es Ausnahmen, wo ich ohne diesen Gedanken? Dann brauchst du eine neue Geschichte, eine stärkende Überzeugung, die deinen alten Glaubenssitz ersetzt. Zum Beispiel, statt ich bin nicht genig, ich bin auf dem Weg, jeden Tag mehr zu lernen und zu wachsen. Statt Geld ist schlecht. Geld ist ein Werkzeug, das mir hilft, gut zu tun. Dies neuen Sitz sind wie Samen. Du musst sie regelmäßig pflanzen und pflegen. Visualisierung ist ein mächtiges Werkzeug dabei. Stell dir vor, wie du dich fühlst, denkst und handelst, wenn du von deiner neuen Überzeugung getrieben wirst. Sieh dich selbst in Situationen, in denen du selbstbewusst, frei und erfolgreich bist. Dein Gehirn beginnt, dies Bilder als neue Realität zu akzeptieren. Auch dein Umfeld spielt eine Rolle. Umgib dich mit Menschen, die an dich glauben, die dich bestärken, und nicht ständig den alten Zweifel füttern. Worte sind Energie, und sie formen unser Selbstbild jeden Tag, und sei geduldig mit dir selbst. Der Weg zur Transformation ist kein Sprint, sondern ein Race, aber jeder Schritt zählt. Jeder bewusste Gedanke ist ein Schritt in Richtung Freiheit. Einschränkende Überzeugungen kosten uns mehr, als wir denken, nicht nur Geld, Erfolg oder Möglichkeiten, sondern auch emotionale Freiheit.
Lebensfreude und Selbstaktung. Sie fuhren dazu, dass wir uns mit weniger zufrieden als wir verdienen, dass wir besser hungern tolerieren, die uns nix götten, dass wir trumbedigen, bever sie überhaupt wachsen können. Wir leben in einem inneren Gefängnis, das sie selbst gebaut haben, mit Gedanken wie, ich muss es allen recht machen, ich darf nix scheitern, ich muss perfekt sein. Dies Gedanken wirken wie Ketten. Sie halten uns, machen uns müde, unser Frieden, manchmal sogar krank. Das Tragisch ist, wir gönnen uns daran. Und das Mittelmög, und die leise Enttäuschung, und das Gefühl, dass da draugen mehr sein muss, aber nicht für mich. Dabei ist das Leben kein Probelauf. Jeder Tag, den du dich selbst zirkelst, ist ein Tag, den du nie zurückbekommst. Stell dir vor, was möglich war, wenn dies in Ehren bremsen gelles ren. Wenn du voller Vertrauen handeln würdest, wenn du dich nicht länger klein machst, wenn du aufhörst, dich zu sabotieren, und beginnst, dich zu entfalten. Die Wahrheit ist, du bist nicht den Überzeugungen. Du bist das Bewusstsein, das sie beobachten und verwandeln kann. Und genau darin liegt den Macht. Wenn du die alten Überzeugungen loslässt, verfnit sich ein neues Kapitel in deinem Leben. Doch es ist auch eine Herausforderung. Wo bist du, wenn du nichts mehr an deinen Mangel glaubst? Wenn du dich plötzlich wertvoll, kraftvoll, fähig fühlst, was tust du dann? Wie gehst du mit diesen neuen Freiheiten? Es ist wie unwiderrufbar. Viele Menschen haben Angst vor dem, was sie sein könnten, wenn sie keine Ausreden mehr haben. Es braucht Mut, in dies neue Identität hineinzuwachsen, aber es lohnt sich. Du wirst sehen, du bist mehr, als du dir erlaubt hast zu glauben. Beginn, dich als Schöpfer deiner Realität zu sehen, nicht als Opfer deiner Vergangenheit. Den Gedanken sind Werkzeuge, keine Ketten, und den Überzeugungen sind formbar. Weiter in deinen Händen. Du kannst sie neu gestalten, jeden Tag, fang klein an. Hol einen neuen Gedanken pro Tag, den du kultivierst. Ich bin genig, ich darf Fehler machen und trotzdem erfolgreich sein. Ich bin verbunden mit einer Kraft, die größer ist als meine Angst. Wiederholen, schreiben auf, sprechen laut, spüren, und vor allem, handel entsprechend, denn jede Handlung aus deiner neuen Überzeugung heraus macht sie stärker. So bist du Stück für Stück den News in ihr Haus, das dich stärkt und treibt, den Unterbewusstsein ist wie ein riesiger Speicher, es speichert jede Erfahrung, jedes Wort, jede Emotion. Wenn den bewusster Verstand nur einen Bruchteil der Informationen verarbeitet, wirkt den Unterbewusstsein wie ein stiller Regisseur im Hintergrund, der den Verhalten lenkt, ohne dass du es bemerkst. Es ist hier, wo die meisten deiner einschränkenden Überzeugungen wohnen. Diese Überzeugungen sind wie alte Programme, die im Hintergrund laufen, selbst. Wenn du bewusst etwas anderes willst, mehr Erfolg, Liebe, Gesundheit, sabotieren dich alte und Muster, wenn sie nicht mit deinem Ziel stimmen. Das cirkelt, where manche Menschen, trotz harter Arbeit nichts vorankommen. Das Unterbewusstsein kennt keine Logik, nur Wiederholung und Emotion. Je öfter du einen Gedanken denkst, vor allem in emotionalen Momenten, desto tiefer geht es sich hin. Deshalb sind Glaubenssitz, die mit Angst, Scham oder Schmerz vernupft sind, oft besonders hartnäckig, die gut Nachricht ist. Du kannst den Unterbewusstsein programmieren. Durch wiederholt positive Suggestionen, Visualisierungen, Meditation und Achtsamkeit kannst du neue innere Überzeugungen verankern. Es braucht Geduld und besten Digit, aber es funktioniert, wie bei einem Muskel, den du trainierst. Der Schlüssel ist, Arbeit nicht gegen den Unterbewusstsein, sondern mit ihm. Nutz Ritual, Affirmationen, Bilder und Musik, den in ihr System auf eine neue Realität auszurichten.
so word dien unterbewusstsein nicht mehr den Saboteur, sondern den Groster Verbündete. Affirmationen sind Kurs, kraftvoll Sitz, die gezielt den inneren Überzeugungen neu formen sollen. Durch viel Menschen glauben nicht an ihre Wirksamkeit, weil sie vorschamwenden. Es reicht nicht, sie nur aufzuschreiben oder nebenbei zu sprechen. Entscheidend ist, why du dich dabei fühlst, wenn du dir jeden Morgen sagst, ich bin erfolgreich, aber tief in dir spürst, das stimmt. Nicht, wirkt die Affirmation nicht, oder sogar gegenteilig. Dein Unterbewusstsein spürt die Disharmonie, zwischen Words und Gefühl. Darum ist es wichtig, Affirmationen zu wollen, die glaubwürdig sind, oder zumindest in dir ein Gefühl von Möglichkeit zu suchen. Beginn mit Sätzen wie: Ich bin bereit, mich für Erfolg zu öffnen. Oder jeden Tag komme ich meinem Ziel näher. Diese Formulierungen lassen Raum für Entwicklung und erzeugen weniger inneren Widerstand, wichtig ist Wiederholung, Emotion. Und Prozent spricht den Affirmationen mit Gefühl, mit Balden im Kopf, und am besten im Zustand tiefer Entspannung. Du kannst es auch aufzeichnen und nach oder Render Meditation rennen. Das Unterbewusstsein ist besonders empfänglich in Momenten, in denen dein bewusster Verstand zur Ruhe kommt. Etwa Kurs wie dem Einschlafen oder direkt nach dem Aufwachen. Richtig angewendet sind Affirmationen kein Wunschdenken, sondern ein Werkzeug zur tiefgreifenden Transformation. Sie werden den Selbstbild, den Energie und damit auch den Realit. Unsere Überzeugungen erschaffen nicht nur unsere Gedanken. Sie formen unsere Gesamtrealität, was du über dich und die Welt glaubst. Bestimmt, why du dich verhältst, welche Chancen du siehst und why du mit Herausforderungen umgehst. Glaubst du, dass du Glück verdienst, wirst du Gelegenheiten erkennen. Glaubst du, dass du scheitern wirst du es unbewusst herbeiführen. Das Universum reagiert auf deine Frequenz, nicht auf das, was du sagst, sondern auf das, was du tief in dir glaubst. Deshalb kann jemand, der sich wortlos fühlt, trotz aller Anstrengung immer wieder auf Erholung stoßen. Die innere Schwingung sieht entsprechende Erfahrungen an, wie ein Magnet. Das erklärt auch, warum Wilderung manchmal so schwerfällt. Du kannst den Umschwung, deinen Job oder sogar den Aussehen ändern, aber wenn sich die innere Besuchung nicht wandelt, wiederholen sich die alten Muster. Es ist wie ein Thermostat, das immer wieder auf denselben Werkzeug bringt. Die Lösung liegt darin, deinen inneren Standard anzuheben. Erlaub dir, mehr zu empfangen. Erlaub dir, dich wertvoll, sicher und fähig zu fühlen. Auch wenn das ungewohnt ist. Das ist kein Egoismus, sondern Selbstverantwortung. Denn du bist der Schöpfer deiner Realität. Und dein Realität beginnt mit einem Gedanken, weil im Weiss. Selbstsabotage ist oft kein bewusster AKT, sondern ein unbewusster Schutzmechanismus, wenn du tief in dir glaubst, dass du keinen Erfolg verdienst oder das Leben gefährlich ist, wirst du Wege finden, dich selbst zu blockieren. Du wirst Chancen übersehen, Fehler machen, dich zurücksehen oder ständig zweifeln. Dieser Kreislauf beginnt meist mit einem Auslöser, eine Herausforderung, ein Kompliment, ein Fortschritt. Und plötzlich meldet sich deine Stimme. Das schaffst du nicht. Pass auf, dass du nichts versagst. Diese Gedanken erzeugen Angst, Zweifel oder Stress, und du beginnst, dich zurückzuhalten. Die Folge, du erreichst dein Ziel nicht und bestätigst damit deine alte Überzeugung. Das nennt man eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und je öfter du diesen Kreislauf durchläufst, desto tiefer gergt sich der Glaubenssitz ein. Du wirst immer skeptischer, frustrierter und irgendwann gibst du auf. Der Ausstieg aus diesem Kreislauf beginnt mit Achtsamkeit. Werd dir deine Trigger bewusst, beobachte deine Reaktionen und unterbrich das Muster. Bewusst, atmentief durch, frage dich, was wird mein zukünftiges Ich jetzt tun? Und handel dann aus dieser HAARP Perspektive.
Jeed bewusst entscheiding gegen die alte Programmierung ist die AKT der Befreiung. So word aus selbst zu Bosch selbst wirklich. Die Wilderung deiner Überzeugungen ist kein einmaliges Uranus, sondern ein Prozess. Es braucht täglich Pflege, wie ein Pflanz, die du gehst, beschneidest, engest. Der Alltag ist dein Trainingsfeld. Jede Situation bietet dir die Chance. Alte Muster zu erkennen und neue zu wollen. Baue klein Ritual in deinen Tag ein. Zum Beispiel, morgens 3 kraftvolle Affirmationen sprechen. Vor dem Schlafen 3 Dinge aufschreiben, für die du dankbar bist. Dies einfachen Bungen wirken neue Überzeugungen tief in deinem System. Ausbildung, Erngrung und Schlaf spielen eine Rolle. Ein klarer Geist braucht einen gesunden Körper. Je besser du für dich sorgst, desto leichter folgt dir die Wilderung. Acht auf deine Energie und auf dein Umfeld. Verbring Zeit mit Menschen, die dich inspirieren, nicht mit denen, die den alten Zweifel geren. Sei liebevoll mit dir, Rückfall sind normal. Es geht nicht darum, perfekt zu denken, sondern immer wieder bewusst zu wollen. Jeder neue Gedanke ist ein Schritt in den Musik, und vor allem, feier den Fortschritt. Jeder kleine Sieg ist ein Zeichen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Die neue Realität ist schon im Entstehen. Du musst nur dranbleiben. Es gibt einen Moment im Leben, der alles wandert. Der Moment, in dem du entschiedest, nicht mehr nach dem alten Regen zu leben. Ein bewusste Entscheidung ist wie ein Riss im System. Plötzlich wird der Automatismus unterbrochen, und ein neuer Weg öffnet sich. Diese Entscheidung muss nicht laut oder dramatisch sein. Oft ist es still, aber tiefgreifend. Du entschiedest dich selbst nicht mehr zu verurteilen. Du entschiedest, deinen Wort nicht länger in hohe Meinungen zu knüpfen, und du entschiedest, dich selbst aus Gestalte deines Lebens zu erkennen. Diese Entscheidungen setzen eine neue Frequenz frei, die du im Außen sofort bemerkst. Viele Menschen warten darauf, dass sich so die Welt wandert, bevor es in sich selbst glauben, doch es ist genau umgekehrt. Du wanderst deine Nähes, und die Welt spiegelt es zurück. Wenn du den Überzeugungen änderst, ändern sich den Entscheidungen. Und den Entscheidungen erschaffen den Realität. Der erste Schritt beginnt oft mit einem einfachen Satz. Ich bin bereit, das Alte loszulassen, bereit, das Neue zu empfangen, bereit, dich selbst zu sehen, jenseits der Grenzen, die du übernommen hast. Diese Bereitschaft ist das Tor zur Transformation. Und denk daran, du musst den ganzen Weg nicht gut kennen. Du musst nur den nächsten Schritt gehen. Schritt für Schritt entsteht dein neues Selbstbild. Und damit ein neues Leben. Jede Bezugung ist mit Emotionen vernupft. Es reicht nicht aus, nur zu denken. Du musst ausfühlen, wenn du alles kind of gehört hast. Du bist nicht gutgängig, dann war das oft mit Angst, Traurigkeit oder Erbulung verbunden. Diese Emotionen wirken weichleber. Sie machen den Glaubenssitz stark, anhaltbar. Alte Überzeugungen zu lassen, musst du zurück zu ihren emotionalen Version. Was hast du damals gefühlt? Wann hast du das erste Mal geglaubt, dass du scheitern würdest? Wenn du diesen Moment findest, kannst du ihn bewusst neu interpretieren, aus der Perspektive der heutigen X. Gefühlt wollen, gefühlt werden, nicht verdrängt. Wenn du SIE zulässt, können SIE sich transformieren. Wir nutzen dabei Methoden, wie Kind, Arbeit, Meditation oder sogar geeilte Techniken. Wichtig ist, dass du dich selbst mit Mitgefühl betrachtest, nicht mit Schuld oder Scham. Je tiefer du diese emotional Arbeit machst, desto mehr Kraft bekommst du zurück. Es ist, als würdest du einen Teil deiner Seele zurückholen, den du einst abgegeben hast. Die Energie flieht wieder freier, und du wirst unabhängiger von alten Mustern. So wird Transformation nicht nur ein mentaler Prozess, sondern ein tiefgefühlter Wandel, der den Gesamtsein betrifft. Aus spiritueller Sicht sind Glaubenssitz nicht nur mentale Programm,
sondern auch karmisch Muster oder Seelen vertig. Manche Bezugungen bringen wir sogar aus früheren Leben mit, als Erfahrung, Lektion oder Lernfeld. Wenn du dich fragst, warum ist dieses Thema so hartnäckig, kennt hier die Antwort liegen. Das sind solche. Aber Bezugungen ist nicht, dich zu bestrafen, sondern zu dir selbst zu führen. Jede limitierend Idee led dich ein, aber dich hinaus zu wachsen. Wenn du immer wieder mit Mangel, Ablehnung oder Angst konfrontiert wirst, seht dir das Leben. Hier ist noch etwas zu heilen. Spirituelle Praktiken wie Meditation, Gebet, energetische Heilung oder schamanische Reisen können helfen, solch tiefen Ebenen zu erreichen. Auch das Vertrauen in eine Hervorrang, nenn es Universum, Gott oder Intuition, gib dir Kraft, diesen Weg nicht allein zu gehen. Wenn du dich mit deiner Seele verbindest, erkennst du bist nicht den Gedanken, du bist nicht den Vergangenheit, du bist das Bewusstsein, das all das beobachtet. Und genau aus dieser Perspektive kannst du beginnen, dich neu zu erschaffen. Der Weg zur Freiheit beginnt dort, wo du den wahre Identität erkennst, nicht als Opfer deiner Überzeugungen, sondern als Schöpfer deiner Realität. Das Gehirn lernt durch Wiederholung. Es baut neue, neuronale Verbindungen nur dann auf, wenn ein Gedanke oder Verhalten oft genug wiederholt wird. Deshalb breicht ein einmaliges Erlebnis nichts aus. Du brauchst täglich Praxis, wie ein Musiker, der seinen Finger trainiert, jeden Tag ein paar Minuten bewusst zu wollen, was du glauben willst, das reicht. Ein Kurs Meditation, ein Visualisierung deiner idealen Zukunft, ein Satz im Spiegel. Ich bin bereit, mein All-Glas zu lassen. Dies kleinen Ritual wirken wie Tropfen, die einen Stein formen. Besonders stark wirkt Wiederholung in Kombination mit Gefühl. Wenn du beim Visualisieren wirklich spürst, wie sich Erfolg oder Liebe anfühlt, reagiert dein Gehirn, als wäre es Realität. Du programmierst es auf eine neue Identität, auf eine neue Zukunft. Auch dein Umfeld ist ein Teil dieser Wiederholung. Auch darauf, welche Menschen, Medien und Inhalt du täglich konsumierst. SIEL stärken bestimmte Bezugungen, bewusst oder unbewusst. Beholweis, Wilderung geschieht nicht. Aber nicht, aber SIE geschieht, wenn du dranbleibst. Und irgendwann merkst du, das, was einst war, ist jetzt ganz natürlich. Was dich in anderen stört, ist oft ein Spiegel deiner eigenen Überzeugungen. Diese Idee ist unbequem, aber unglaublich kraftvoll. Wenn du zum Beispiel einer wieder Menschen begegnest, die dich nicht wertschätzen, kann das bedeuten, dass du tief in dir selbst deinen Wert noch nicht vollständig anerkennst. Die Welt ist wie ein Spiegel. SIE sagt dir nicht, was du willst, sondern wo du bist. Jeder Konflikt, jede Enttäuschung, jede Emotion ist eine Botschaft. Hier darfst du hinschauen. Das ist kein Ziel, sondern eine Einladung zur Selbsterkenntnis. Wenn du beginnst, den Projektionen zu erkennen, wirst du frei. Plötzlich brauchst du andere nichts mehr, dich selbst zu bestätigen oder zu verletzen. Du übernimmst Verantwortung, und damit matcht, du kannst entscheiden, wie du dich selbst siehst, wie du dich behandelst, und wie du auf andere reagierst. Dies Perspektiv wandert den Beziehungen, den Berufsleben, den Ziel. Du hörst auf, im Augen zu kieben Fan, und beginnst, im inneren Frieden zu finden. Und dieser Frieden wandert aus, denn die Welt wandert sich nicht, wenn du andere wanderst. SIE wandert sich, wenn du dich selbst erkennst, im Spiegel des Lebens. In fast jedem Menschen existiert eine Stimme, die ständig kritisiert, vergleicht, abwertet. Der Innerkritiker. Die Stimme sagt dir, du bist nichts gut. Genug, du wirst es nie schaffen. Oder das ist peinlich. SIE scheint den Feind zu sein. Aber ursprünglich war SIE ein Schutzmechanismus. Der Innerkritiker entstand meist in der Kindheit, dich wie Ablehnung, Misserfolg oder Schmerz zu bewähren.
A Walt dich davon abhalten, Fella zu machen, while Fella damals vielleicht mit Strafe oder Liebessense verbunden wären. Also lernt den Unterbewusstsein. Ich muss mich selbst klein halten, damit ich sicher bin, Dorks was fruein. Schuts war, ist Hutine Brems, der inner Kritiker blockiert Walkstum, Kreativit, Selbstwort. In zu entmachten, musst du in Source bewusst wahrnehmen. HR genau hin, was sogda. In welchen Situationen wurde Lot. Wem hinelt sein Stim. Sobald du das erkennst, kannst du beginnen, bewusst gegen das tun. Sprich mit deinem inneren Kritiker, nicht mit what, sondern mit Verständnis. Sag ihm, ich weiß, dass du mich schützen willst. Aber hut broadschick dich nichts mehr in dieser Form. Das ist ein Wendepunkt. Denn hinter dem Kritiker steckt oft das verletzte inner Kind, das einfach gesehen, gehört und geliebt werden will. Wenn du das tust, wird die Stimme leiser, und du wirst freier. Dem was Potenzial zu entfalten. Wir glauben, wird hängt davon auf, wie wir es leisten, wie perfekt es sind oder wie under es sein. Dorks wahre Selbstwert ist bedingungslos. Hängt nix davon auf, was du tust, sondern wer du bist. Ein Mensch, der sich seines Worts bewusst ist, strahlt ein tief Ruhe und Klarheit aus. Vergleicht sich nix ständig, muss nix keep fen, beweisen, rechtfertigen. Denn weiß, ich bin genig, so, wie ich bin. Diese Besuchung ist nicht eingebildet. SIE ist die Basis für wahre Freiheit. Dorthin zu kommen, musst du die alten Bedingungen loslassen. Ich bin nur etwas wert, wenn ich erfolgreich bin. Oder, ich muss erst perfekt sein, bevor ich geliebt werden kann. Dies sitzt im Programm, nicht. Wahrheiten und SIE dürfen neu geschrieben werden. Ein Kraftvollübung. Schau dich morgens im Spiegel an und sag dir, ich bin wertvoll. Einfach, weil ich bin. Es wird sich am Anfang fremd anfühlen, aber mit der Zeit wird es neuen Realit. Denn je tiefer du deinen eigenen Wert erkennst, desto weniger bist du manipulierbar. Und desto mehr siehst du Menschen, Chancen und Erfahrungen an, die diesem Wert widerspiegeln. Stell dir vor, du steuerst ein Schiff, aber das Steuer ist im Maschinenraum versteckt. Genau so funktioniert das Unterbewusstsein. Es trifft aber 90% unserer Entscheidungen, ohne dass wir es merken. Und sein hauptgrundlich sind Besuchungen. Du kannst dir noch so sehr wünschen, erfolgreich zu sein. Wenn dein Unterbewusstsein Erfolg ist gespeichert hat, wirst du dich immer wieder selbst sabotieren. Dies Dynamik zu erkennen, ist der erste Schritt zur Befreiung. Hypnos, Meditation und Bewusstwiederholung sind Werkzeuge, mit dem Unterbewusstsein zu kommunizieren. Es braucht Bilder, Emotionen, Ritual, Logik allein reicht nicht. Du musst es neu programmieren, wie ein altes Betriebssystem, das ein Update bekommt. Eine besonders wirksame Technik ist die sogenannte Affirmationsvisionierung. Du verbindest positive Aussagen, bald Dienst Schebens, und wiederholst es täglich in einem entspannten Zustand. So lernt das Unterbewusstsein, neue Bollen zu gehen. Mit der Zeit wirst du merken, Entscheidungen fallen dir leichter, du handelst intuitiver, und vor allem, du hörst auf, dich selbst zu sabotieren, weil dein inneres System endlich auf deiner Seite ist. Jede Veränderung beginnt mit einer Entscheidung. Du kannst nichts ändern, was du erlebt hast, aber du kannst entscheiden, wie du die Geschichte selbst, statt ich wurde immer übersehen. Sagst du, ich habe gelernt, meine Stimme zu finden. Statt ich bin gescheitert, sagst du, ich bin gewachsen. Dies neue Weise ist keine Lüge, es ist ein neue Perspektive, ein, die dich stark schwappt. Und genau das ist das Ziel, den Geschichte so zu erzählen, dass es dich aufrichtet, nicht runterziert. Schreib den Geschichte auf, mit allen Höhen und Tiefen, aber aus der Sicht der Menschen, der du bist. Du wirst überrascht sein,
Why veel mut, sturk en why shite in deer stekt. En du via sturkinen. Ails hat dich higher geffert. Gb wuster du dien geschich formuleerst. Desto bewuster gestaltus du dien Zukunft. Du bist keen op für deine Vergangenheit. Du bist der Orte diens Lebens. En mit jeder Seat, die du neu schreibst, wirst du freier, klarer en kraftvoller. Transformation geschieht nicht nur in besonderen Momenten, sondern im Alltag. Die war fragist, why integrierst du die News denken, die News selbst in die tägliche Routine. Beginn mit kleinen Ritualen, morgens bewusst atmen, ein Minute still vo dem ersten Blick aufs Handy, abends 3 Dinge aufschreiben, für die du dankbar bist. Diese einfachen Handlungen verrinken die News im Körper, im Geist, im Herz, wenn dir auch den Sprache. Wort formen realit. Statik muss, sag efter ich entscheid mich. Statik kann nichts sag. Ich lerne gerad, dies feinen Unterschied werden den selbst bald, Tag für Tag, gib dich mit Menschen, die dich unterstützen. Menschen, die dich nix klein halten wollen, sondern den lift zen. Auch wenn du es manchmal selbst vergisst. Gemeinschaft heilt, Verbindung. Stärkt, du musst diesen Weg nicht allein gehen. Ein erinnere dich, du bist nicht auf dem Weg, du bist der Weg, jeder Tag ist eine neue Chance, das zu leben, was du erkannt hast. Du bist bereit, jetzt. Vielleicht hast du dich beim Hören dieses Videos selbst erkannt. Vielleicht hast du gespürt, why alte Sitz in dir aufgetaucht sind. Sitz, die dich jahrelang begleitet, aber gleichzeitig gebremst haben. Und vielleicht ist heute der Moment gekommen, an dem du sagst, Jenig, die Wahrheit ist, du bist nix den Vergangenheit, du bist nix den Angst, du bist nix das, was andere dir eingedet haben. Du bist den bewusster Schap für deine Realität, und in dir liegt ein Kraft, die Gräser ist aus jede Begrenzung. Jede Wilderung beginnt mit einem einzigen Gedanken. Ich darf frei sein. Wenn du diesen Gedanken heute wirklich in deiner lässt, hast du schon mehr getan als viel in einem ganzen Leben. Es ist kein leichter Weg, aber es ist ein lohnender. Wrobski dich liebevoll. Von deinen alten Überzeugungen. Sie wollten dich schützen. Doch jetzt darfst du ihnen danken, weitigen. Ohne Schuld, ohne Scham, nur mit Klarheit und Mitgefühl für dich selbst. Denn der Mensch, der du werden willst, wartet nicht in der Zukunft. Lebt bereits in dir. Du musst ihn nur einladen, endlich zu sprechen. Und du wirst staunen, weil laut den in a Stimme sein kann. Wenn du es lässt, du hast heute lived auf die Schatten dürfen. Du hast gesehen, was dich blockiert. Und du hast die Werk zu gehalten, dich davon zu befreien. Jetzt liegt es in dir. Sie zu nutzen. Was war, wenn du auf heute wirklich an dich glauben würdest? Wenn du dir selbst die Erlaubnis gibst, zu wachsen, zu träumen, erfolgreich zu sein, nicht irgendwann, sondern jetzt. Denk immer daran, den Gedanken erschaffen den Welt, und mit jedem bewussten Gedanken beginnt ein neues Leben. Du bist nicht klein, du bist grenzenlos. Wenn dich dieses Video berührt hat, dann teile es mit jemandem, der das gerade rennen muss. Vielleicht ist genau das der Impuls, den oder sie heute braucht. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, keine weiteren Videos zu verpassen, die dir helfen, den in ihres Potenzial zu entfalten. Gib dem Video einen Daumen hoch, wenn du dich wiedergefunden hast, und schreib mir in die Kommentare, welche Besuchung möchtest du heute loslassen. Lass uns gemeinsam heilen und wachsen. Danke, dass du dir dies Leid genommen hast, dies Reis mit mir zu gehen. Bis zum nächsten Video, und vergiss nie, du bist der Schlüssel, die Tür nie verschlossen.